Welcome back to AK Tamil Family Vlogs. Hello everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு டே ட்ரிப் vlog தான் பார்க்க போறீங்க. குட்டீஸ் நைனிகா இருக்கா பாருங்க. ஹலோ. Hi. ஸோ நான் பேக் சீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் இன்னைக்கு டிரைவிங்கில். ஸோ அரவிந்த் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா ஒரு பீச். இன்றைக்கி செம்ம ஹாட் டெம்பரேச்சர் மெல்பர்னில், பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும்போது சரி பீச் போகலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம். What? Yeah, it looks like maybe a ஆக்சிடென்ட்னால தான் டிராஃபிக் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு போல. Yep, it's an accident. A car went off-road. Maybe he was off-roading. Maybe people are pausing to see you at home. Yeah, that's exactly what is happening with them. ரொம்ப ஸ்லோவாக எல்லாரும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே போகிறாங்களா? See? I went off-road. All right. Kids, Yeah? are you happy? Yeah! Look at the ocean. It's beautiful. Sunscreen போட்டிங்களா? Yes. Yes. No. Yes. Good thing I wore my slippers. இந்த பீச்சோட பேர் என்ன? Rye Beach. என்ன? Rye Beach. கரெக்டா சொல்லு. Rye Beach. ஓகே. நம்ம போன முறை வந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? With Steven? Yes. அப்ப என்ன பண்ணோம்? We took showers at the end. We ate some chips. நீங்க தண்ணிக்குள்ள போலையா? நமக்கு நாள் நினைக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஏன் இது நினைச்சாலே பெரிய விஷயம். என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? We are underwater. You okay? You okay, buddy? Yeah, salt water went in my nose. That's all right. It's more better to wear goggles. நல்லா பண்ணியா? ஸ்விம் பண்ணியா? I had like 2 mouthfuls of salt water. It's fine. Oh, it's so annoying. சரியாயிடும் சரியாயிடும். சால்ட் வாட்டர் நல்லது தான். இங்கே பாரு எவ்வளோ குட்டி குட்டி ஃபிஷ் இருக்கு பார்த்தியா? I drank it. செம்மடா. It's going in my ear. It is literally. சரி எடுத்துட்டு அப்பனா. Oh, it went lots in my ear. Ah. இது பாரு, இது வந்து எப்பவுமே நல்லது உனக்கு. உப்பு தண்ணி தானே. That was hard. Forward! Ah!
இப்போ வந்து நாங்கள் ராய் பீச்சில் நல்லா ஆட்டம் போட்டுட்டு பீஸ்லாம் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. You guys had fun? Yeah. It's awesome. I popped out. I popped out. It's okay. ஸோ நல்லா ஆட்டம் போட்டாச்சு. நீங்களும் பயங்கர ஆட்டம் போட்டீங்க போல இருக்கு. டிரைவர் பயங்கர டயர்ட் ஆயிட்டாரு. இன்னைக்கு வீடு போய் சேர்ந்துட்டா நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஓகே, இந்த vlog நாங்கள் இதோட ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ எங்கள் சண்டே முடிஞ்சிருச்சு. நாங்கள் எல்லோரும் பயங்கர டயர்டாக இருக்கோம். வீட்டில் போய் அப்படியே படுத்து தூங்க வேண்டியதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. மித்து பாய் சொல்லிடுங்க எல்லாரும். Bye. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notifications bell. Bye. Bye. Bye.